Last time we will already studied the bacterial fertilizers as well as the blue-green algae, then mycorrhizal association and fungal species Trichoderma. All these organisms are used as biofertilizers and some of them may be used as biopesticides. Then now we will study the organic manures. In organic manures, we will study farmyard manure as well as green manure and compost. The next we will study the composting and vermi wash. आता हे दोन भाग आपल्याला बघायचे आहेत. आपण पहिल्यांदा बॅक्टेरियल फर्टिलायझर बघितलं, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी बघितलं, मायक्रोरायझल असोसिएशन बघितलं, ट्रायकोडर्मा बघितलं. आता आपल्याला काय बघायचं आहे तर ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स बघायचं आहे. म्हणजे आपल्याला खत आपण कसं तयार करतो, कुठल्या कुठल्या प्रकारची खतं आहेत, परत गांडूळ खत वगैरे कसं तयार करतो, ह्या थोडक्यात आपल्याला याचा काय करायचा आहे, अभ्यास करायचा आहे. The first we studied the what is mean by the organic manures. पहिल्यांदा आपल्याला माहिती पाहिजे की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स म्हणजे काय. The organic manures or organic fertilizers are the fertilizers that are naturally produced and contains the carbon. The fertilizers are the material that can be added to the soil or to plant in order to provide the nutrients due to which increase the growth of the plant. The organic material or fertilizers improve the soil texture as well as increase the water holding capacity of the soil and increase the bacterial as well as a fungal activity in the soil. Because this manure or organic manure is very important. The organic manures which is made up of from these plant parts, the organic manures are easy to apply the soil or plants, only adding them to the soil or spraying them on the leaves. However, you use them, they add counterless benefit your garden as well as crop plants. Then we will study actually what is mean by this definition of organic manures, or actually the organic manures are the natural product used by the farmers to provide the food or plant nutrient for the crop plants. There are number of organic manures like farmyard manures, green manures as well as compost which prepared from the crop residues or plant residues and other farm wastage. The vermicompost is also important. Vermicompost, oil cake and biological wastage, that is the animal bones, also used for the preparation of the organic manures. All the organic manures play an important role in the growth of crop plants because organic manures increase the organic matters into the soil. The organic matters in turn release the soil nutrient which are important for the plant growth. Due to release the different nutrients which increase the soil fertility and also increase the water holding capacity of the soil, and they also provide the organic acids which help the dissolve the soil nutrients and make them availability to the crop plants. Hence the organic manures is play an important role for the growth of the plants as well as there may be number of mineral nutrients or micro nutrients or
trace elements may be released in the soil. Hence, the organic matters or organic manures have low nutrient content and therefore need to applied in a large quantity. For example, to get the 25 kg of NPK, one we will need the 600 kg to 2000 kg of organic manure. Hence, the organic manures are different from chemical fertilizers. The different fertilizers are different contain the different amount of nutrients. The farmyard manures provide the 12 kg nutrient per ton, and compost provide the 40 kg per tons. Most of the green legume manures provide the 20 kg of nitrogen per tons. Each ton of the sorghum, rice, maize, straw can be expected to add 26 kg of a nutrient. The green manuring is the practice of growing short duration the succulent and leafy legume crops and plugging to the plants in the same field before the seed development. For example, Sesbania, Crotalaria, cowpea are the very good for this preparation of the green manures. While the Pongamia as well as Lucina are the common green leaf manuring plants. Hence, the green manuring is also important because during the green manuring म्हणजे आपण काय करत असतो, ग्रीन खतं म्हणतो आपण. ग्रीन खतं पहा शेतकरी काय करत असतो, ताग असेल किंवा आपण त्याला दुसरा ढिलच्या असं म्हणतो, शेवरी म्हणतो, त्याला ससबानिया किंवा वेगवेगळ्या असे लेग्युमिनस प्लांट असतात. ते लेग्युमिनस प्लांट आपण कल्टिवेट करायचे आणि सीड यायच्या अगोदर ते आपण प्लॉगिंग म्हणजे नांगरून त्याच्यामध्ये गाडून टाकायचे. त्याच्यापासून ते डिकम्पोज होतं आणि त्याच्यापासून जे मॅन्युअर तयार होतं त्या मॅन्युअरला आपण काय म्हणत असतो, ग्रीन मॅन्युरिंग म्हणत असतो. Hence, the green manuring is also play an important role in the source of the carbon as well as the nitrogen as well as the phosphate at NPK. Nitrogen, phosphate and potash is very important main nutrients which may be released or which may be used from these natural manures. The next one, compost. The compost is the well decomposed organic wastage like the plant residue, animal dungs and urine earth from the cattle seed wastage. Compost making in the process of this decomposing organic wastage in a pit, एका खड्ड्यामध्ये कंपोस्ट आपण तयार करत असतो. दॅट इज द साईट ऑफ दिस कंपोस्ट मेकिंग सिलेक्टेड शुड बी ॲट अ हाय लेवल. वॉटर शुड नॉट पॉन्ड ड्युरिंग द मान्सून. त्यासाठी आपल्याला खड्डा खणावा लागतो कंपोस्ट तयार करण्यासाठी आणि तो खड्डा अशा ठिकाणी खणत राहायचं की त्याच्यामध्ये पाणी साचलं नाही पाहिजे. पाण्याच्या लेवल जरी मान्सूनमध्ये किंवा पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये पाणी त्याच्यामध्ये साचलं तर डिकम्पोजिंग प्रिपरेशन व्यवस्थित होत नाही. ते आलं का? त्यामुळं आपण काय करावं लागतं, वॉटर लेवलच्या वरतीच त्याचा खड्डा असा खणून आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्लांटचे रेसिड्यू टाकून आपण काय करत असतो, कंपोस्ट तयार करत असतो. फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट द पिट शुड बी 3 डेप्थ अँड 6 to 8 feet इन देअर विड्थ. जवळजवळ तो 3 फूट खाली आणि 6 ते 8 फूट रुंदीचा असा आपण काय करत असतो, खड्डा खणत असतो. अँड इट मे बी कन्व्हिनियंट or this pit is mostly convenient size for the process of this decomposing of the plant material. But there actually the
आफ्टर दिस आपण खड्डा खणल्यानंतर पुढं काय कुठल्या प्रोसिजर करायच्या कंपोस्टमध्ये नेक आफ्टर द pit formation make the slurry of cattle dungs with water. Then next prepare 6 layers of organic wastage of a plant residue sweeping from this cattle shed wastage as well as fodder, dried plant stalks as well as leaves, etc. And sprink or spray the water to the just moisten it. Cover the watering should be avoided. पूर्ण पाण्यानं तर भरायचं नाही, तर ओलावा ठेवण्या इतपतच त्याच्यावरती काय करायचं, आपण पाणी मारायचं आहे. हे सगळं मटेरियल घेतल्यानंतर कवर द लेअर विथ युरिन अर्थ अँड कॅटल डंग स्लरी. देन ॲड 5 to 10 kg सुपर फॉस्फेट द एव्हरी 10 tons ऑफ ऑर्गॅनिक वेस्टेज. 10 टनाचं ऑर्गॅनिक वेस्टेज असेल तर ओनली ॲड द 5 to 10 kg ऑफ सुपर फॉस्फेट. Repeat the process of putting such layers till the pit is full. असे लेअर टाकत एकाचा लेअर टाकल्यानंतर ज्यावेळेला पीठ आपला तो खड्डा पूर्ण भरेल, द क्लोज द पीट विथ द युरिन अर्थ वेस्ट फॉडर अँड द हिप द सॉइल टिल इट गेट्स कॉन्व्हेक्स शेप about the 1 to 1.5 feet above the ground level, so that the rainwater is away or rainwater cannot be percolated in that pits. The next one, after 6 months the compost is ready to supply to the field. The superphosphate is added in compost, due to which quick heating and drying during the decomposition of organic wastage. Sometimes the nitrogen in the organic wastage will be lost due to volatiles, but the addition of the superphosphate decrease the such nitrogen losses. It will also increase the phosphate content of compost. In this way, the compost may be prepared very simply by the farmer in his field, and this manure may be contain the amount of nutrients or soil nutrients, and these soil nutrients may be added to the soil, due to which the texture of the soil as well as the fertility of the soil may be increased, and this fertile soil is play very useful for the growth of the crop plants. Okay, the next, how to prepare the vermicomposting. The vermicomposting is a type of the compost making in which the earthworms are used to convert organic wastage into valuable material to supply the nutrient to the crops. Then the compost pit of any convenient dimensions can be dug in the field. The most convenient pit is generally about 1:2:1 meter in a diameter. may they dug in the field. 2x1 आपण काय करायचा, खड्डा खणायचा, आणि त्या खड्ड्यामध्ये make the tank actually which built up with the bricks and make a tank, and it may be construct with the bricks and proper water आउटलेट, आणि त्याला ब्रिक्सनं बांधून प्रॉपर असं त्यातून आउटलेट बाहेर पाणी त्यात राहिलं नाही पाहिजे. पाणी त्या खड्ड्यातून काय झालं पाहिजे, त्याचा निचरा झाला पाहिजे. दिस वर्मी बेड इज अर्थवर्म बेड is the actual layer of a good moist loamy soil placed at the bottom. पहिल्यांदा आपण कशाचं काय करायचं, लुमी सॉईडचा थर खाली टाकायचा. दिस लुमी सॉइड, विथिन दॅट लुमी सॉइड नंबर ऑफ अर्थवर्म्स मे बी प्रेझेंट ऑर मिक्स्ड, and about 150 to 200 millimeter
thick, this at the bottom. Then next one, the layer up after this loamy soil layer, the 150 good moist loamy soil, the soil placed at the bottom about 150 to 200 millimeter. This above this thin layer, ह्या thin layerच्या वरती, the 50 in diameter broken the bricks and the कोर सँड, त्याच्यावरती थोडीशी आपल्याला मोठी माती म्हणजे खडे त्याच्यामध्ये असणारे, मुरमाट खडणं असणारे असे सँडी सॉईल आपण काय करायची त्याच्यावरती थोडीशी टाकायची. द अर्थवर्म्स मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लुमी सॉईल. देअर इज अबाउट 100 earthworms are introduced in the tank. The wormy bed always kept moist, but it should never be flooded. फुल तो पाण्यानं भरायचं नाही, पण तो वर्मी बेड आहे तो ओला मात्र ठेवला पाहिजे आपल्याला. देन फ्रेश कॅटल डंग्स आर प्लेस्ड ओव्हर द वर्मी बेड. द कंपोस्ट pit is then layered with about 50 millimeter in thickness. The dry leaves or chopped straws are next to the, and then we will in the next 30 days the pit kept moist by watering carefully. Then pit may be then covered with the palm leaves or broad leaves or jute bag. Then plastic paper cannot be used for this covering. After these 30 days, as above, the wet organic waste of animal and plant origin or the kitchen farm or has been pre-digested is spread over the thickness about the 250 millimeter. It can be repeated twice to a week. All the organic wastage can be turned over or mixed periodically. Take the care of a wormy bed. Keep the pit always moist by the spray of water. After 60 to 90 days, the compost may be ready, and as indicated, they may be present for earthworm casting on the surface of the pits. In this way, the wormy compost may be prepared in our field, or some farmers may be utilize this procedure for the preparation of a vermicompost. And vermicompost is also very important for the growth of the different crop plants. And this we will study the importance of the organic manures. the organic manures हे सगळ्यांनाच माहिती आहे की बाबांनो, आपण म्हणत असतो नॅचरल शेती हे केमिकल वापरून आपल्याला त्याचा साईड इफेक्ट होतो. म्हणून आपण जर फार्म यार्ड मॅन्युअर जर वापरलं तर चांगल्या पद्धतीनं क्रॉपचं यील्ड मिळतं, चांगल्या पद्धतीनं क्रॉपची ग्रोथ होत असते. त्यामुळं आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा केमिकलचा ट्रेस राहत नाही. त्याच्यामुळं मनुष्य प्राण्यावरती कुठलाही त्याचा साईड इफेक्ट होत नाही. म्हणून ऑलवेज फार्मर्स टू इंटेन्स टू यूज the organic farmyard or organic manures or organic fertilizers for in his field for the yielding of the different crop plants. And the organic manures actually the importance of organic manures. The organic manures have been used to agriculture to improve the fertility and increase the crop productivity. आपल्याला कशासाठी महत्त्वाचं ऑर्गॅनिक मॅन्युअर आपण वापरायचं आहे, त्याच्यामुळे तो प्लांटची वाढ तर होतेच, चांगल्या पद्धतीनं वाढ होते, चांगल्या पद्धतीनं सॉईल फर्टिलिटी वाढत असते, जास्त प्रमाणात मिनरल न्यूट्रिएंट सॉईलमध्ये रिलीज केले जातात आणि त्यामुळं आपोआपच काय होते, क्रॉपची प्रोडक्टिव्हिटी वाढत जाते. ऑर्गॅनिक मॅन्युअर सिग्निफिकंटली अफेक्टेड root morphology and physiology by improving the soil nutrient. The organic manures increase of the glutamines and nitrate reductase.
There are 5 different types of organic manures may be observed generally. The first one is manure. It is made up of from the animal extract and cow dungs or गोट ड्रॉपिंग म्हणजे आपण म्हणतो शेळीच्या लेंड्या वगैरे असतात त्याला ड्रॉप ते काऊ डंग म्हणजे शेण असतं आणि ॲनिमलचे अनेक एक्सक्रीट्स असतात. दिस कॅटल मॅन्युअर इज गुड सोर्स फॉर द नायट्रोजन अँड ऑर्गॅनिक कार्बन, while goat manure is rich in nitrogen and potash. Then next one, the compost is organic matter decomposed through the composting. The organic matter use here it can be to the vegetable and plant wastage and animal dungs also. The next one, rock phosphate. It is the sedimentary rock which contains the higher amount of phosphate as well as the minerals. It is used naturally to fix the phosphate level of a soil. Then bone meals. It is a mixture of this ground or it is a slightly wastage or dung wastage product. This like animal bone, it is very good source of the phosphorus and amino acids. Being organic, it is used as a source or slow release fertilizer. Hence the number of organic manures may be prepared. Some animal bones are also utilized for the preparation of these organic manures. In this way, the different types of organic manures may be used, and these organic manures play an important role in the growth of the crop plants as well as increase the fertility of soil or increase the soil textures, improve the soil textures and water holding capacity of the soil. असा हा ऑर्गॅनिक मॅन्युअर म्हणजे आपण नैसर्गिक खते म्हणतो. ते नैसर्गिक खते कशी तयार केली जातात, नैसर्गिक खतांचा काय उपयोग महत्त्वाचा आहे, त्याच्यापासून महत्त्वाचे कुठले मिनरल मिळत असतात, तर त्याच्यामध्ये NPK तर मिळत असतो, त्याच्यावरनं वेगवेगळ्या प्रकारचे अमायनो ॲसिड्स मिळत असतात, म्हणून ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. हा पहिला टॉपिक इथं आपला संपलेला आहे. आलं का लक्षात? नंतर आपण हर्बल मेडिसिन्स हा टॉपिक नेक्स्ट वेळेला सुरुवात करणार आहोत. ओके.